Oh yeah, hello everybody. We make today the sixth step in a steps forwards. У нас сегодня шестой шаг, очень ответственный, как и все предыдущие, в нашем проекте Yiddish Song Forum Step Forward. And hope you will like our presentation today too, like former presentations. И мы надеемся, что вам сегодня очень понравится. Вам должно понравиться. В Кишиневе дождь. Как погода в ваших странах? Нам это нужно очень знать, очень интересно. И пишите нам в Facebook об этом. How is the weather in your countries, in your towns? Write us to Facebook. It's very interesting for us. Очень приятно всех видеть. Фима, я сейчас показываю уже нашу заставочку. Yiddish Great, Stop. great. Yiddish You can say in English also. So you can see our general picture of the wonderful, wonderful Yiddish singers and performers and theater people. And here are our, we call them our partners, people who help us to promote our event to the global, community. То есть я сейчас вам показываю организации и фестивали, которые помогают нам рассказывать и распространять информацию об этом мероприятии. И вы можете тоже распространять правдивую информацию о наших мероприятиях. And I think we're ready to start with our first performer today, and I'm very pleased to be able to bring to you, ladies and gentlemen, Vivi Lachs, all the way from London. И вот мы рады вам представить нашего первого презентера Vivi Lachs, прямо из Лондона. I'm delighted to be here. Thank you very much for this opportunity. And I am a historian from London, and I'm a historian of the Jewish East End of London. Я очень рада быть здесь с вами сегодня. Я историк, и в основном я изучаю историю евреев в Лондоне. And I use popular culture as primary source material, as a way of getting the histories. И я изучаю историю через популярную культуру, через культуру. So songs, poetry, stories. Истории, поэзия, песни. And I'm going to bring a few songs today, give you a bit of history, and talk a little bit about the fact that there were no tunes. So I wrote tunes for them and what that means. И сегодня я представлю вашему вниманию несколько песен, которые я нашла, но мелодии к ним не сохранились, поэтому я написала собственные. The first three songs I'm going to do are all by Morris Winchevsky. Morris Winchevsky was the father of Jewish socialism. Первые три песни будут Мориса Винчевского. Это отец еврейского социализма. He was a poet and he lived in London for 15 years writing about London. И он жил в Лондоне в течение 15 лет, он был поэтом и писал о жизни в Лондоне. And what do you think socialists write about? И как вы думаете, о чем же социалисты пишут? So this first song is called A Maidele in der City, a little girl in the city. Песня называется No, it isn't called that. It isn't. The first song is called London by Nacht, London at night. Лондон ночью. And it's about streetlights. And the streetlights shine out. And they see some things and they don't see others. Это песня про свет огней уличных, которые освещают некоторые вещи и совсем не освещают другие вещи. They see the streets, they see the houses, but they don't see the unemployment and they don't see the poverty. Они видят сами улицы, они видят дома большие, но они не видят бедность, они не видят безработицу. And just especially for the Russian audience here, this song is based, Winchevsky tells us, on a poem by Myatlev, Ivan Myatlev. И специально для нас, русскоговорящих, здесь, кстати говоря, скажите, если русскоговорящие у нас в публике, напишите в чате. Виви упомянула, что это стихотворение основано на стихотворении Ивана Мятлева. Ивана Мятлева, конечно, называется она «Фонарики». Die Lämpelach, sie brennen sich, verleuchten jedes Haus. Sie sehen sich
Hat ihr gesehen, a Bocherl verhungert und verschmacht? Hier gehen dicken sichen dick die ganze liebe Nacht. Sich sichen dicker Winkele, a Tier, a Treppengas. Euch so zu legen, euch rühren sie schrecklich kalt in Gas. Die Lämpler, sie brennen sich. Beleuchten jedes Haus. Sie sehen sie hören sie, durchsuchen sie nicht aus. Hat ihr gesehen beim Hospital a Mädele beim Tier? Mit reute Augen schreien dick, oi weh es mehr. Der Tate liegt der Guste, 5 Kinder schreien Bräut. Die Mama ist schon lang nicht du, sie ist schon 3 Jahre tot. Die Lämpela brennen sich. Hat ihr gesehen, a grüne Miet verhungert und allein? Kein Keurev nicht, kein Elend, nicht ein Elend verstehen. Die Reiche können gut nicht stehen, wir haben Tächte sehen. Die Londoner Committee Leute versehen, sie kriegen die Lämpler. Sie brennen sich drauf seinen See gestellt. Nur wissen, wenn sie kann man nicht, was tut sich in der Welt. Sie sind wie Committee-Leute, wo scheinen nur gesetzt und sehen nicht und hören nicht die Schicht bei Wemmen quält. So I wrote some of the music to this, and this was only lyrics. And the thing about the music was that this is satire. And what do you do with satire in the past when you bring it into the present? Ну вот я написала мелодию, и мне было странно, как обращаться с сатирой, это же сатира, когда она приходит из прошлого времени, и мы ее сейчас исполняем в нынешнем. And it was an issue I had with a lot of his material. So we've got this very imposing streetlights. You need this imposing tune. И ей показалось, что для того, чтобы... Ну, вообще, с многими его материалами ей приходится как-то вот этот вопрос решать. И здесь она придумала, что мелодия очень сильно как бы светит, как вот эти вот лампы, очень сильный какой-то мотив. Like that's the important thing. And the other things like unemployment and poverty aren't important. И получается, что очень ярко высвечивается что-то, а бедность и безработица не высвечиваются. So that's how you're trying to pull the satire into the melody. Таким образом, она совместила мелодию и помогла ей выразить сатиру. But Venchevsky wrote lots of different types of material, and this second one is something completely different. So this one is a ballad, and he wrote a whole series of ballads called Londoner Silhouetten, Silhouettes of London. Винчевский писал очень разные материалы, и вот сейчас будет его баллада, которая называется «Силуэты». And this is a story of a little girl who's selling matchboxes in the financial district of London. И это история маленькой девочки, которая продает спички в финансовом районе Лондона. She's standing at the bottom of a huge statue of a famous English gentleman. Она стоит внизу около статуи большого известного англичанина. And businessmen and bankers are rushing past her, ignoring her. И бизнесмены и банкиры ходят вокруг нее, совершенно не замечая. And in the end, of course, as a street child does, she gets consumption and she dies, and it's taken over by another street child. И в результате, как это случается с детьми, беспризорниками, она заражается чехоткой и умирает, и вместо нее приходит какая-то другая девочка. Leben der Börse, dem Tempel von Schwindel, seh ich Tag
Kind. Stehen dick ruhig und still wie ein Hindel, nun zu ein alten Mann, welcher ist blind. Schwäbelig tragen dick, Stillerheit sorgen dick, Händele betten dick, kauft Mätches. Schwäbelig tragen dick, Stillerheit sorgen dick, 2 boxes a penny, 1 penny the pair. Draußen mit Regen und Donnerem Blitzen, sie steht ganz ruhig, tut sich nicht erkennen. Sag nur, ot kenn noch der Regen bespritzen, ihre Bissel zu heure und deiget nicht mehr. Stellt euch die Kleininke, Schwachinke, Schäninke, Händele betten dick, kauft Mätches. Stellt euch die Kleininke, Schwachinke, Schäninke, 2 boxes a penny, 1 penny the pair. Weiß von älteren Schwester und Brüder, weiß sie, wo's Freundschaft, wo's Liebe bateit. Hat sie a Heim, wo ihr Guff ihre Glieder können sich ausruhen, wenn sie hat Zeit. Oder wie Roland Hill schlaft sie in Cornhill, sag sie nicht, bet sie nur, kauft Mätches. Oder wie Roland Hill schlaft sie in Cornhill, 2 boxes a penny, 1 penny the pair. Meckles Kantorschickes alle Chayolim laufen hin in Zurück wie Falsamt, zappeln sich läufendig wie die Timewalim, äußerfendig alleweile verdammt, läufendig gehendig, zeitenweil stehendig, setz sie sei, bet sie sei, kauft Mätches, läufendig gehendig, zeitenweil stehendig, 2 boxes a penny, 1 penny the pair. Sie hat verregens, verfolges nicht meure, aber wie lang bleibt der Gastkind gesinnt? Ot kimmt sie Auszehrung und ihre Schreure, wo sie hit mehr find ihr Leben at sind. Tragt schon ein andere kleine Stadtwanderer, Punkt wie sie schreien dick, kauft Mätches. Tragt schon ein andere kleine Stadtwanderer, 2 boxes a penny, 1 penny, 2 boxes a penny, 1 penny, 2 boxes a penny, 1 penny the pair. Wow, strong song. Yeah. Сильная очень песня. Да? He wanted like really people to engage with the poverty and the hardship they saw around him and feel sympathy. Он, конечно же, хотел, чтобы люди подключались, чтобы они откликались этим серьезным вещам, как безработица. We also had socialism in the Soviet Union 50 years. Yeah, it was amazing, unbelievable. У нас социализм тоже был, Фима. Напоминаю. And on the subject of politics, may I introduce Sarah Moore on the saxophone? Хочу представить вам Сэру Мор на саксофоне. Okay, I'm going to sing a third song also from Morris Winchevsky, and this one is going to be accompanied again by Klezmer Club. We are in the middle of recording this, so you're getting these no-box recordings. Вот сейчас третья песня будет тоже из серии Мориса Винчевского, и будет она аккомпанировать, будет Klezmer Club, это бенд, который Виви организовывает, и они сейчас как раз находятся в процессе записи и выпуска нового диска. And this is a song called Achtus, which means unity. And what unity is a socialist going to write about? The unity between rich and poor, of course. И эта песня называется «Единство». Но о каком единстве могут они писать? Естественно, они могут писать о единстве бедных и богатых. It's another satire. Who's equal? Rich, poor, full belly, empty belly, religious, secular. It's making fun.
Ну, еще одна песня такая. Кто у нас тут равен? Бедные, богатые, полным животом, с пустым животом и так далее. And you'll recognize a song in this which later was written supposedly about this song, but actually it's a happy clappy song. И вы узнаете наверняка мелодию, еще одну мелодию, которая была написана позже, чем это стихотворение. Она такая, называется, веселая, легкая, но это тоже вопрос. Вы узнаете эту мелодию. Wir seien alle einig, sie mir haben viel sie wenig. Und wir seien alle Brüder, und wir dürfen fein Siede. Sei mir schneiden Pantalones, sei mir schneiden Obkupones. Einig seien alle mehr, gleich der Evien mitten gewirrt. Kurzer Päes, langer Päes, jeden mit und mit Päes. Dare ungefüllte Kischkes, heule Herze und mein Nichtkes. Fulle Kepp und Kepp mit Sindes, Kepp mit Jarmelkes, Zylindes. Alle senden nur ein Volk, wir Soldaten in ein Tolk. Ja, wir sind einig. Reich, arm. Fulle Borger. Ja? Oh nein. Immer Päes, langer Päes. Iden ohne mit my Päes. Sie sind einig bei Emmas? Ja, wir seien alle einig, sie mir haben viel zu wenig. Und wir seien alle Brüder, und wir dürfen finden ein Siede. Sei mir schneiden Pantalones, sei mir schneiden Obkupones. Einig seien alle mehr, gleich der Evien mitten gewirr. Vom Mondling vereinigt alle, wie der Rossen mit der Kalle, wie der Besen mit den Stecken, wie die Zitzis mit die Ecken, wie die Tier mit der Mesuse, wie der Taille mit den Bluse, wie der Tachschis mit den Glanz, wie der Klezmer mit den Tanz. Alle zusammen! Ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la, ha ha ha! Ha 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 ha! 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 I don't know how it is in English, and I don't know how it is in Russian. I will say in Italian, bravissimo. I love it. Gracias. I love that, Vivi. Yeah. Thank you. Vivi, can I ask you something? You know, you quoted Alla Brider, which lots of us, obviously, I guess everyone who is watching you now on Facebook knows. Do you actually think it's a happy clappy song, Alla Brider itself? Well, I think that what happened with Alla Brider is it's sorry, also... Can I just translate? Sorry. Yeah. Я спросила Vivi, Alla Brider, песня, которую она немножко использует в своей аранжировке, она на самом деле веселая, как мы говорим, да? Она под нее танцует и хлопают или нет? Sorry. Maybe it's not entirely fair to say happy clappy, but what happens to the politics is the satirical edge that Winchevsky had with lots of in-jokes about what was going on in the community has become identity politics. It's still politics, but it's a very different type of politics.
Интересно, что она как-то переплетена с политической идентичностью, которую Винчевский использовал. Ну, я не знаю, насколько это отвечает на самый вопрос. Do you think that originally Alla Brida was meant to be happy? Alla Brida was written in between the wars, and I think it was something that was meant to be about unity. It was about unifying people. So Because to me it sounds like a dark song, like yeah, haha, we will all be brothers. Для меня, я спросила, правда ли, ей кажется, что Алла Бридер была, сама песня Алла Бридер была написана как счастливая, но она между войн была написана, и мне лично кажется, что она все-таки, ну да, мы все будем равны, да, конечно. That's really interesting that you think that, because the way it's performed is often with everybody like getting together and feeling like a unity song, and he's saying, hey, it's not really unity. Exactly. То есть мы как раз говорим о том, что эта песня используется как серьезная, счастливая песня в конце больших концертов, но, может быть, на самом деле нет. Но Винчевский-то точно ее использует с перевертышем. Она сегодня стала, я очень рад, она сегодня стала в последние годы вот таким вот гимном веселья и завершающей песней во многих концертах. Но, наверное, ее значение несколько иное, несколько глубже и шире. Yes, if you just mentioned, actually, I agree with that, now it has become like an anthem, like a big gathering song that is performed by Yiddish klezmer musicians all over the world in big joyous events, but originally it was meant to be much deeper and not that straightforward. But having said that, I think Winchevsky would have been happy with what happened to Alla Brida. Но думаю, что Винчевский, наверное, был бы доволен, что случилось с этой песней. I agree. Let's go on. Okay, so the next, I'm moving away from Winchevsky and I'm going to the Yiddish Music Hall. This is at the turn of the century, maybe 1905. And the music hall is daft, it's silly. Ну, сейчас я отхожу от Винчевского и перехожу к мюзик-холлу, который был на пересечении между двумя столетиями, 18, 19, 20 век, и совсем другой будет музыкальный язык. And it's serious. И это все серьезно. And this is a song called Freg kein Kachanas, es is England. Don't ask stupid questions, this is England. Не спрашивай дурацкие вопросы, песня называется, это Англия. This stupid question is, can you stay religious in England? And Например, вот такой глупый вопрос, можешь ли ты оставаться религиозным в Англии? The two characters, a religious person who's trying to not work on Shabbos, which is what he has to do to feed himself, and not get seduced by the landlady. И вот один есть тут персонаж, который религиозный, он пытается не работать в субботу, пытается вести правильный образ жизни и не быть соблазнен своей квартирной хозяйкой. And the second character is the neighbor, who has been in England a bit longer and knows the ropes. Come on, be English. А сосед его жил в Англии уже давно и уже понимает, что к чему. A kosher Idel bin ich mir, du gekommen, fin Galicia, nicht für reich gedacht. Hab mein Talis zu füllen, mit sich mitgenommen, in Verjuren hab ich mich betracht. Als Jahr will ich euch sitzen bei dem Rebenschreim, oi wei, aber oi wei hört der Himmel Geschrei. A kosher Jida Tzadik ist du gar kein Metzia. Ihr kennt ihn nicht kriegen, a viele Pfarrer, a vier. Jiddischkeit, Chassidishkeit, hat du gar kein Kiem. Mit davend in der Sweatshops mit den Stier. Will aber einer haben zu legen im Piskela rein. Muss Neber am Maschine sein. Steig frag ich, haie Tuchen. Also entfernt mir mein Schuchen. 2, 3, 4, fick nicht kein Katjanes. Es ist England, was trägt mir die Tages? Es ist England, am Dienele, a Schmattinke, oi wei süße Tatinke, alles ist gepoiert, du gestellt. England, frag nicht kein Katjanes. Es ist England. Es ist England, am Dienele, mit mir Hug im Lach, in modne Menschenlach, bekitzer, so lebendige Welt. A kosher Jidel bin ich mir, hab noch gewusst von Bische, in a Heide mit, a sie
zu sein. Hat mir Gott in England sie geschickt, a scheine Ische, für a Lodger bin ich zu ihr rein. Aber oi wei bin ich gewein, rein fin aller Wohnes, aber oi wei hört a Himmelgeschrei. A wechselt de Arbeit, der Mann wie gewöhnlich, hat sie nimmer machen zu mir. Feulich, eindelig, a witzele, a kitzele, hat sie geschleppt zu sich. Slot de Emmes, es hat gehabt der Ruhe. Wenn der Mann ist gekommen von der Arbeit und hat gesehen, der Ruben, was bist du geschehen? Steig frag ich, haie tochen, also entfernt mir mein Schuchen. Zwei, drei, vier, frag nicht kein Katschanus, es ist England, wo steuert mir die Zahnes? Es ist England, aber die ne Schmattinke, oi, wei süße Tatinke, alles ist gepoiert, du gesternt, England, frag nicht kein Katschanus, es ist England. Es ist England, Dienle mit mir nu gimlach, in modne Menschenlach, bekitzel, so lebe dicke Welt. Es ist England, es ist England, es ist England. Wow. You know, it's amazing how these questions can still be asked now. Well, yes. Можно и сейчас задавать. Definitely. I mean, I think that some of the things that maybe people are always dealing with the same questions, but at the turn of the century, the sort of anti-immigrant feeling, fascism rising a little bit later then in the 1900s. I mean, they are questions that just repeat themselves. Может быть, люди всегда задают себе одни и те же вопросы, но именно на стыке вот этих веков были вот эти проблемы с эмиграцией, проблемы с ограничением прав, и именно тогда нужно было с ними разбираться. Ну вот. Wir haben jetzt das auch Kachanes in our country too. У нас сейчас качанов хватает. Evan said there are a lot of silly questions in his country too. So the thing about the music hall is it had things sitting back to back with each other. So you'd have a funny song like that, which of course isn't funny. And what I wanted to do was show in a way that sort of skinheads, like England stuff. Ну, естественно, в мюзик-холле есть очень серьезные и не совсем серьезные песни рядом друг с другом. А вот эта песня, она хотя снаружи и не совсем серьезная, там очень глубокие вопросы, и ей хотелось сделать музыку такую, чтобы вот этот фашизм, вот эти скинхеды пели как будто бы футбольное пение. Фанаты. Да, футбольные фанаты. So, and then the next song is something terribly sad and people would be crying. So you'd be laughing, you'd be shouting, you'd be crying. And this is a song called Brivelich fin Russland. Letters from Russia. И, естественно, в песнях сначала бы ты смеялся, а потом в мюзик-холле, потом бы ты плакал. И вот сейчас песня «Плакать», для того, чтобы плакать. Она называется «Письма из России». And this is a story of a woman in Russia writing letters to her husband who has gone to London. Женщина в России пишет письма мужу, который уехал в Лондон. And he's come to London and he thought, hey, you know what? It'll be easier not to send money home. I'll just disappear. А муж думает, я теперь в Лондоне, и легче было бы не слать деньги домой, я просто исчезну. This was quite a common story, and the papers were full of it. And this is leaving an abandoned wife back in the old country. И это достаточно была частая история, и много было газетных статей на эту тему. И это о том, как брошенная жена в России сейчас живет. So the chorus is a moving, breaking your heart, and the verses, we see her getting angrier and angrier with her husband. В припеве это просто сердце разбивает этот припев, а в куплетах мы слышим больше и больше злости, которая внутри у нее копится. Mein teurer Mann. Oh, you scoundrel, you haven't written back to us. Are you still alive?
Ich wein, ich klag bei Nacht, nur ich lieg in Tracht. Efter kennst die schon dort nicht leben, bett ich dich, mein Mann, die sollst so geht sein und mir an Entfall bald geben. Hoi, die Briefe lach von Russland seinen, viel mit Leiden, viel mit Schmerz, als man nimmt a Briefele in die Hand, auf Stücke wird zerrissen durchs Herz. Viel mit Weinen, viel mit Tränen, kein freilich Wort, wird ihr nicht hören in die Briefele von Russland. Mein teurer Mann, oh damn you to hell in London, we haven't heard anything. I've pawned all your belongings, but the children are starving. Die Kinder weinen, essen und die hast schon vergessen. Nicht du, kein Bräut im Leben, versetzt hab ich schon alles, a viele dein Talles, aber mir an Entfer nicht geben. Oi, die Briefe lach von Russland seinen, viel mit Leiden, viel mit Schmerz, als man nimmt a Briefele in die Hand, auf Stücke wird zerrissen durchs Herz. Viel mit Weinen, viel mit Tränen, kein freilich Wort wird ihr nicht hören in die Briefele von Russland. Mein teurer Mann, maybe you have another wife in my place, but send me a divorce, or I'm trapped. Nimm a miese Maschine in die goldene Medina. Mein Gott wird als Weiten geben, wird der Putter für Nazure, von mir dein Weib, Chaya Sure, le man Hashem, an Entfer sollst du geben. Oi, die Briefele von Russland seinen, viel mit Leiden, viel mit Schmerz, als man nimmt a Briefele in die Hand, auf Stücke wird zerrissen durchs Herz. Viel mit Weinen, viel mit Tränen, kein freilich Wort wird ihr nicht hören in die Briefele von Russland. Viel mit Weinen, viel mit Tränen, kein freilich Wort wird ihr nicht hören in die Briefele von Russland. Heartbreaking, really. Really. Сердце разбивает, правда. Really heartbreaking. And Oh. at this point, can I say that if you want to know more about the histories and you want to know more about the in-jokes in the satire and some of these really heartbreaking histories and histories of anti-Semitism and histories of joy as well and of sex, politics and religion, there's a book on the market that came out, I can't remember how long ago now, 2 years ago. And it's about London, but what you'll find is it has a lot of overlaps with all sorts of other places. And I'm going to be putting up, is it put up already? So in the chat on the Facebook, there's put up how to get a 20% discount on it. Okay. Hold it. Oh, people will be probably seeing me on the screen though. So Vivi сейчас... I'll just speak for a minute so they can see the book. Okay, go. Yeah. So, сейчас Vivi нам представила книжку, которую она написала 2 года назад. Если вы хотите знать больше, но вы читаете, если по-английски, об вот этих вот историях, тут и секс, и политика, и личные истории, и все что угодно, собранные в одной книге, это не только о жизни в Лондоне. Жизнь в Лондоне показывала жизнь евреев по всему миру. То вы можете эту книжку приобрести, и сегодня даже 20% скидку она дает, если вы посмотрите, что в чате написано, там есть возможность получить эту скидку. Vivi, thank you very much. It's a fantastic book. Я ее читала. It's great. So highly recommended.
Okay, great. So have I got time for one more or two more? Let's see. 36 minutes. I don't know. Let's see. Let's see. Okay. Go ahead. Okay, so I'm going to do a quick one, and this one is it's an a cappella one I'm going to do, and it's about an old clothes salesman, and it's set in the Blitz. The Blitz was the bombing over London in the Second World War, 1941. Песня называется «Старые одежды», и она написана про человека, который продает старую одежду и во время бомбежки в Лондоне. And he's a seedy man who's saying, I get clothes from people, I get a sack of clothes for nothing and a bit on the side. И он такой скользкий человек, он товарищ. Он думает, я одежду получаю за ничего и продаю ее за много. Okay, I'm just going to give you a verse of it because I think we haven't got time for two more, and then we'll do the last one. Oh, clothes, kauf ich alte Schichtmänner, Hats, Ladies, Skirts, alte Häuser, alte Kleider, mögen sein zerrissen, find meist zerbissen, die Flecken nehm ich bald heraus, ich lege Latte und presse euch, oh, clothes, ein Leben zu machen ist jetzt sehr schwer. Der Euler klagt sich am Meure. A slack in the business, man kriegt schon nicht mehr. For nothing, a sack viel mit Säure. Keiner will nicht verkaufen die Schmatters. Man hit sie wie Diamonds, man hält sie für sich. Sättert die Diamonds mit tausende Lattes. Sättert die Trousers mit tausende Lattes. A shilling and sixpence kosten sie mich. Amol fleg ich kriegen bei a lady for nothing. Der ganze Maße maten delt sie etwas noch. Und sinds is a Reus, der im Blick mit Coupons. Es gibt sie hotsch Funten Versack mit a Loch. Oh, clothes. So I'm going to leave it at one verse, but just to show you how they use a lot of English words that come into the Yiddish. Виви только спела первый куплет, но она хотела показать, как помимо самой интересной поэзии и песни, в ней используется вот этот микс языков. Английский язык был использован в йиддишских песнях тоже. But I wanted to end with a song that you can all join in with. И Виви хочет закончить песней, которые мы можем все подпевать у себя дома. So I'm listening to all of you in your homes, and I want to hear you all singing nice and loud. And this is a song called... Vivi, but will you come again to us? I hope. With more new songs. Avada. Okay, so this is called Azoi geht dus Geld weg, and so the money disappears. Песня называется «Вот так деньги пропадают». And it's a story of a boy who's working and he's getting a wage, but it disappears because he wants to take out the girls and treat them well. Это история молодого парня, который работает и получает жалование, но тем не менее все его деньги уходят на молодых девушек. So your line is Azoi geht dus Geld weg, okay? Мы вместе поем «Azoi geht das Geld weg». So here's your first line. Und Azoi geht dus Geld weg. Und Azoi geht das Geld weg. Und noch dreht sich der Meuer. Here's your next line. Azoi geht das Geld weg. Azoi geht das Geld weg. Weil ich leb groß übern Koier. Men fort in Christelpelle spazieren. Men huliert, als es ist a Schreck. Men lebt sich ganz fein und euch nicht allein. And here's your last line. It goes, Azoi geht das Geld weg. Azoi geht das Geld weg. Und Azoi geht das Geld weg. Und dennoch dreht sich der Meuer. Azoi geht das Geld weg. Weil ich leb groß übern Koier. Men fort in Christelpelle spazieren. Men huliert, als es ist a Schreck. Men lebt sich ganz fein und euch nicht allein. Azoi geht das Geld weg.
Ich lach wie ein junger Mann, wenn tut sich beklogen, als hat kein Geld, schreit Gewalt. Alle Monat seh ich ihm, die Maschkone streugen, weil trocken sie das Geld. Mechampfet die Mädlich mit der Schmeichel, mit der Glätt, glücklich ist ohne Neck, kauft sie als Ding zu sehen, Toilette. Und so geht die Wages weg. Und so geht das Geld weg. Und dennoch dreht sich der Meuer. Also geht das Geld weg. Weil ich leb groß über ein Keuer. Mit Fuß in Kristallpelle spazieren. Men huljet als es ist a Schreck. Men lebt sich ganz fein und euch nicht allein. Na so geht das Geld weg. Ein junger Mann verdient £2 a week, a zweite kriegt mehr, hat nur ein Ziel. Ein Mädel im Kopf kriegt sie die Liebste in der Welt. Kämpft die Mädel mit der Glätt, glücklich ist ohne Neck. Kauft sie Lockets and Rings. Oh heck, in so geht die Wages weg. Und so geht das Geld weg. Und dennoch dreht sich der Meuer. Also geht das Geld weg. Weil ich leb groß über ein Keuer. Mit Fuß in Kristallpelle spazieren. Men huljet als es ist a Schreck. Men lebt sich ganz fein und euch nicht allein. Also geht das Geld weg. Thank you very much, Vivi. Спасибо. Thank you very much. So, great, fantastic. We're at 17:44 here in London. London time. У нас 1 минута до окончания ее официального времени. Мы сейчас привносим следующую звезду в наш... Мы хотим вас попросить, чтобы вы положили немножко денежки в небольшой кошелечек Vivi. Да, если у вас есть, да. Если у вас такой импульс появился, они до Лондона дойдут очень быстро. Там хорошая служба финансовая. Please don't forget to put some cash into our pockets, and Vivi's pocket is now advertised on Vivi, our... это был фейерверк такой лондонский. So the next guest is Nicole Borger here from Brazil. Great to see you, Nicole. And I believe you're doing something together, you and Vivi. Николь Боргер из Бразилии присоединяется к нам сейчас из Сан-Пауло, и, по-моему, они что-то будут делать вместе. Hi, Polina. I'm a big admirer of you, of FEMA, and of Vivi Lachs. And we decided to do this song together, which for me is a great pleasure. Not only that, you know, I am very on in putting Latin America on the map in terms of Yiddish songs. And Vivi has a story about this next song that it has some connection to Argentina. So I'm happy that we're doing it together. Vivi, what's the story? Let me just I'll be... Николь, помимо всех комплиментов, которые она нам отвесила, говорит, что ее как бы фишка, ее основная как бы ей нравится идея привносить и напоминать нам о жизни евреев в Латинской Америке. Она очень много комбинирует одну музыку с другой и переводит. И вот эта песня, Vivi напомнила Николь, что песня, которую они сейчас споют, имеет эту как раз связь. It's a story also by Morris Vinchevsky, and it's of 3 sisters. The youngest sells flowers, the oldest shoelaces, and the oldest one sells herself. История это... No, but tell the connection of Argentina, Vivi.
just the the Argentinian connection. Oh, okay. So I learnt this song from Kosten Troika. Kosten Troika learnt this song from an Argentinian actress, Chipa Linkowski. So a London song has traveled the world. Интересно, эта песня, опять же, Мориса Винчевского, она лондонская песня, но она проехалась по миру вот таким образом. Виви выучила ее от Карстена Тройки, которого мы знаем, замечательный певец, живет в Германии. Карстен Тройка выучил ее от... What's the name of the... Chipa Linkowski. Чипа Линковский. И таким образом получается, что песня из Лондона пролетела по всему миру и вернулась обратно в Лондон. Спасибо, Latinoamerica. In England is Doha Stadt Leicester, in London is Doha a Square. Zum Square kommen täglich 3 Schwester, 3 Mädchen, wer weiß nicht wer. Die jüngste verkauft dorten Blumen, die ältere bändelt sich in spät in der Nacht dit sie kämen, die dritte wo's handelt mit sich. Die jüngere Schwester betrachten, die ältere Schwester und Hass, nur alle 3 Schwestern verachten, die Welt und die Stadt und die Gasse. Es sprechen sich goldene Sangen, es trick sei der Sturm sie dreht, es wären die beste Verlangen, auf a sienigen Tug euch zerstört. Und spät in der Nacht, wenn sie kommen, zum Nest, wo sie rufen es heim, vergessen sie Bändlechen Blumen, mit Tränen wohl's will nicht vergehen. In England is du a Stadt Leicester, in London is du a Square, zum Square kommen täglich 3 Schwester, 3 Mädchen, wer weiß sie nicht wer. Thanks, Nicole. Это была песня... Thank you very much. Это была песня о 3 сестрах. Одна продавала шнурки, другая продавала цветы, а третья продавала себя. Nicole, it's all yours. Welcome. Thank you. You asked for a new song. So this brings me to I've just started a new project because of this request. You know, one of Brazilian's best songwriter was Tom Jobim from The Girl of Ipanema. Everybody knows that song. So I'm trying to do some Jobim in Yiddish. So... Интересно, мы попросили, естественно, новые песни в этом проекте, и это направило Николь в сторону написания новых переводов, и она теперь занимается переводами Жобима, нам известного по «Девушка из Ипанемы», на идиш. И это ее новый проект. Now translate that to English, please. Oh. It is what I said. Yeah, it is what you said. Yeah. Okay. Jobim em Yiddish para quem não fala inglês nem russo. Ich sitz in Heim, ich bin allein. Ich will hier sein, die besser schein. Aber bei Nacht es ist schwer zu schlafen. Mein Herz darf da schon erwähnt, als die bist nicht da. Wasser zu trinken, Wasser zu trinken, mein Freund, agua de beber, camarada. I'll never see another springtime. I'll never feel
the summer sun. Unless you're there to share that springtime. And like the rain in the flower, our hearts are one. Eu quis amar, mas tive medo. E quis salvar meu coração. Mas o amor sabe um segredo. O medo pode matar o seu coração. Pede para água de beber, água de beber, camarada. Wasser zu trinken, Wasser zu trinken, mein Freund. Ich will dir lieb und ich hat Meuren. Und Water geraten wird mein Herz, aber die Liebe halt Sohn. Der Morgen harten mit Pein, dein kleine Herz. Wasser zu trinken, Wasser zu trinken, mein Freund. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Thanks. So, now, as part of a new project, I am very, very pleased to announce that this year we're going to have a different festival. We haven't even said anything, a word about festival. So let's. Yeah. What is that? Yeah. Well, festival is well. I'm assuming I'm assuming that everybody knows what's festival. So for those who don't know what's festival is the International Jewish Music Festival of Brazil that we hold every year. We've held every year for the last 10 years. Last year we had a great 10th year celebration. Polina and Merlin were here. And I wish we could have had Fima and Susanna, but we'll have them some other year, hopefully. This year. Wait, let me just translate. That I should let you translate. Клестиваль. Николь сейчас рассказывает о фестивале Клестивал, который она и ее муж Эдди организовывают в Бразилии, в Сан-Паулу. Это интернациональный фестиваль. Туда приезжают артисты со всего мира. В прошлом году они отпраздновали свое 10-летие. Да, я там была с мужем Мерлином. И очень Николь надеется, что... Жалко, что Ефим туда не доехал, но надеется, что когда-нибудь это случится. И Сюзанна тоже. Сюзанна, конечно, Сюзанна. Да. Yeah, okay, Nicole? Okay, so this year, because of course of the situation, health conditions in the whole world, we'll have a different festival or part of festival. We still don't know. But one thing that we have already decided to do is the Bube Awards. The Bube Awards is kind of a competition to choose the best new Yiddish song, the best new klezmer composition, and the best video of Jewish music. И в этом году, естественно, полностью фестивали не проводить не могут, но они сейчас пытаются организовать что-то совершенно другое, совершенно новое. Это соревнование, это конкурс по песням на идиш, по клезморской музыке, по новым песням на идиш, по клезморской музыке и по видеоклипам. Each of these categories will earn a $1,000 prize,
And we also will have a special Latin American contribution prize or prizes. We don't know yet. Каждый из победивших получит $1000 приза, и еще у них будет собственный латиноамериканский приз. There will be official jury with renowned artists that will select the winners, and also a popular vote. So we hope that everybody can participate in voting. We will upload in our website the competition rules very shortly. Our website is www.imjbrazil.com.br/. We can see it on the screen now. Yeah. And the submissions will start from July 1st to August 31st. Очень много интересной информации. Итак, информация о этом конкурсе конкретно будет на сайте. Вы сейчас видите адрес этого сайта. Можно будет внести туда свое участие, информацию о своем участии. Жюри будет состоять из международных экспертов, уже известных людей, которые в этом, да, Фима, помогай. Из экспертов, из известных представителей разных жанров, экспертов из разных стран, известных людей и знающих людей, и вообще. И можно внести свои данные, заявиться на конкурс можно будет с 1 июля по 1st of July till when, Nicole? August 31. До 31 августа. Следите за сайтом, подключайтесь. Thank you. Let's go. Lovely. So let's go on with some more songs. This is a Venezuelan folk song, also translated a little bit into Yiddish, and it's called Meine grüne Fegelach, Pajarillo Verde. Это венесуэльская народная песня, которая переведена на йидиш. Oh, sorry. Can I start now? Meine grüne Fegelach, die können ich nicht weinen. Meine grüne Fegelach, die willst nicht sehen, die Tränen. Meine grüne Fegelach, die können ich nicht weinen. Meine grüne Fegelach, die willst nicht sehen, die Tränen. Oi, 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 ich habe noch ein Leben. Meine grüne Fegelach und will mir nehmen weg. Oi, 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 ich habe noch ein Leben. Meine grüne Fegelach und will mir nehmen weg. Ay, 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 ay. Ay, 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 la, 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 la. Ay, 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 ay. Ay, 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 la, 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 la. Pajarillo verde, como no quiere que llore. Pajarillo verde, como no voy a llorar. Pajarillo verde, como no quieres que llore. Pajarillo verde, como no voy a llorar. Ay, 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 si una sola vida tengo, pajarillo verde y me la quieren quitar. Ay, 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 si una sola vida tengo, pajarillo verde y me la quieren quitar. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Meine grüne Fegelach, die kennen ich nicht weinen. Meine grüne Fegelach, die willst nicht sehen, die Tränen. Meine grüne Fegelach, die trennen ich nicht weinen. Meine grüne Fegelach, die willst nicht sehen, die Tränen. Oi, 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 ich habe noch ein Leben. Meine grüne Fegelach und will mir nehmen weg. Oi, 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 ich habe noch ein Leben. Meine grüne Fegelach und will mir nehmen weg. You know what, Nicole? It's so interesting. There were a few people who sang Yiddish and English,
and I asked them how the languages lived in their heads. So how do these languages live in your head and in your heart? What's different? Я спросила Николь о том, что как она чувствует, когда она поет на этих разных языках. Все-таки это венесуэльская песня. I think each language is a bit is a different culture. So it's great to know as many languages as possible, so that you can transit in the world without being a stranger in any place, like or at least knowing more of the culture of each place you go. That's what I like about languages and music, of course. It's funny though. Well, you want to translate that? And then... Николь сказала, что это просто это разные культуры, очень интересно в них путешествовать. The one thing it's been funny for me is that I like to translate from Yiddish to Portuguese, but I'm starting now to do the opposite, translating from Portuguese to Yiddish, and I'm still debating with myself what's the purpose of doing that, because not that Portuguese is a language that everybody knows, although Yiddish is not a language that everybody knows as well. But on the other hand, when I'm doing from Portuguese to from Yiddish to Portuguese, my objective, my goal is to bring Jewish music closer to the Brazilian audience. Now, to bring Brazilian music closer to the Yiddish audience, I'm not sure if that is really what I should be doing. But on the other way, as a representative of South America, why not? Николь очень интересно сейчас рассказала о ее собственном ощущении. Она очень много переводила португальского на идиш, извините, с идиш на португальский, с таким ощущением, что она эти песни приносила большему количеству людей, делала их более широко доступными. Но сейчас она начала переводить песни с португальского на идиш, и она сама себя спрашивает, для чего же я это делаю? Ну, это ведь явно не для того, чтобы расширить аудиторию. Но, тем не менее, она думает, как носитель культуры, и одной, и второй, почему бы нет? We're going to watch a video of also a new song that was recorded in a studio in New York last year. So, and the song is an old poem by Avram Reisen, Zum Hammer, that everybody knows, but I sort of adjusted the song to my tastes. И сейчас мы видим видео, которое было сделано в Нью-Йорке, по-моему, в прошлом году, Николь сказала, и песня всем известна, стихотворение Авраама Рейзена, и let's just go. Good. And you will see some of the best cats in New York playing this song, accompanying me in this song with the arrangement of Frank London. Аранжировка Фрэнка Лондона, и вы увидите еще несколько замечательных, известных всем музыкантов в клипе. Klapp. Schlag starker a Schwab, noch a Schwab. Kein Brot ist ein Stief schon nicht da. Nur Zures und Led und ein Eck. Die Augen, sie machen sich zu. Gib, hui Gott in your head. Oh, hammer, good hammer, crash down. Strike hard, give blow after blow. There isn't a crumb in the house. No, nothing but trouble and woe. My eyes are beginning to close. Oh, help me, dear God, make me strong. Klapp. Mit Glitsch in mein Hand sich heraus. Bis morgen muss fertig schon sein. Der gewirrtes Töchter des Schiff. Mein einziger
geschweißert bist du, fin hinger und die Heus. Sweet hammer, crash down. Don't slip and fall out of my hand. By morning the shoes must be done. The landlady's daughter's fine dear. You're all the provider I have. Without you my life's at an end. Mein einziger Schweißer bist du. Wenn hinger on dir Heus. You're all the provider I have. Without you my life's at an end. So Lovely. I hope you enjoyed it. These videos are on YouTube, so if anyone wants to watch it again. Надеется, что вам это понравилось. На YouTube можно посмотреть клип еще раз. Or you want to recommend it to a friend, I don't know. Yeah, we will. Yeah, sure. Thank you. Let's go to Argentina a little bit. Argentina had great songwriters in Yiddish. Поехали в Аргентину. В Аргентине были замечательные авторы идишских песен. It didn't happen so much in Brazil because we did not have Yiddish was kind of abandoned in Brazil, really. In Argentina, the population was bigger. В Бразилии это не потому что язык более-менее достаточно было, ну, почти запрещен. Sorry, Nicole. So this is a song of Hevel Katz. Hevel Katz was one of the main songwriters in Argentina in the 1930s. And his songs were mostly sang by Max Zalkin. This is called A Quinta in Castelar, like a summer home in Castelar. So he says he had this summer home and he bought it and he was happy. He went to the swimming pool. He and his wife were happy until the guests started coming. All the mechutonim came and ate everything and had a ball, and he had to pay for it all. So at the end, he ends up selling the place. So... Ой, очень много всего переводить. Фима, ты помнишь авторов? Джевел Кац. И? Но исполнитель Залкин. Исполнитель Галкин. Залкин, да, Залкин, по-моему. Песня о том, как семья жила замечательно, пока не приехали родня, и не пришлось их кормить, поить, и все деньги растратить, и дом в результате пришлось продать. Ich hab a Quinta in Castelar, mit a terrenen, fin a hectar, mit a pilete, mit a jardín, fin de semana, für ich a hin. Bin beginnen on, a magie tu hichon, ich geh herein a so in der pilete. Geb ich euch mein Wort, als ich will sich dort, besser wie beim Tisch in der Roulette. Später euch spaziert, geht mein Weib mit mir, Tizi on a short in a camper. In Bombatsche sich, Stiefel an Zochtschich, seh ich euch so wie Martin Fierre. Ich hab a Kinder in Castelar, mit a Terrene, fin a Hektar, mit a Pilete, mit a Jardín, fin de semana, für ich dahin. Aber nicht als Ding, kommt keiner so gering, in der Woche ist nicht zu verleiden. Kommt aber zu, sind die Kinder frei, können sich schon euch zuerst nicht euch meiden. Mechuton im Gäst,
kiemen wie a Pest, alte, jinge, Kranken und Gesunden. Stromen und Nassau, vorsichtig zu Neuf, in Verbrechen, in mir in Kinder, bei mir in Kinder, in Castellar, mit a Terrenen, fina Hektar, mit a Bilete, mit a Jardin, fin de semana, für ich hin. Der will trinken Tee, jener will Kaffee, einer beit a Tase Schokolade. Einer Gorer sagt, doch wohl nicht gehad, a Biskotche mit a süße Matten. Zu der Mittagsschuh, alle sehnen du, es fällt mein Tisch Cholile finser Sehner. Fischenluft ist geht, kriegt man Appetit, fress man als knackt hinter die Zähne. Bei mir in Kinder, in Castellar, mit a Terrenen, fina Hektar, mit a Pilete, mit a Jardin, fin de semana, für ich hin. Tracht ich dann bei sich, hat es als der Richt, wer darf Kindes, wer darf die Pilete? Ich pack alles ein, in 4 Stottereien, auf mein neues gedrehte Bicykletten. Ich tracht gar nicht kein Sach, in ich fühl sie gleich. Sie hat Porretakt, sie ist gewissen. Nicht bei dein sei, als morgen soll sie schein. Auf der höchste Zeit als an der Wiese. Bei mir in Kind, verkäuft die Kinder in Castellar. Mit a Terrenen, fina Hektar, mit a Pilete, mit a Jardin. Wer wird men Puter, euch schnell der Fin, verkäuft a Kinder in Castellar, mit a Terrenen, fina Hektar, mit a Pilete, mit a Jardin. Wie wird men Puter, euch schnell der Fin? Hey, dear Nicole, we have a very big request to you and me and Polina. Can you start to organize the process of the selling of the songbooks of Jebel Katz in Europe? We don't know how to buy them. And maybe the Europe, they don't know about this composer and singer, so we don't know why. I'm not sure there are songbooks from him. I've tried to look for them. I only found some old recordings. Yeah, I know about recordings. Okay. Дима спросил, можно ли книжку найти. Maybe we could try to do it. We could try to put to organize a songbook. Yeah, it will be great. И сборник песен. Yeah. Let's see another video. I learned this song. Yes, okay. Polina? No, that was just some microphone sound. Oh, okay. Сейчас будет еще одно следующее видео. Okay. So, my manager here, Eddie Borger, is uploading the video. Just 1 second, please.
hab dir gesagt, ashamed bin ich nicht. Ashamed bin ich nicht. Ashamed bin ich nicht. Eu já te falei, que linda eu não sou. Que linda eu não sou. Que linda eu não sou. Hast du mich lieb, komm mal rein. Willst dir schöner als ich ein. Oh, quem schon sich nicht einhalten. Quem schon sich nicht einhalten. Se você me ama, vem pra cá. Se quer só beleza, sai pra lá. Ah, não vou te segurar. Não vou te segurar. Gesucht, das Geld hab ich nie, das Geld hab ich nie, das Geld hab ich nie. Eu já te falei, que rica eu não sou, que rica eu não sou, que rica eu não sou. Hast du mich lieb, komm mal rein, willst dir reicher als ich ein. Oh, quem schon sich nicht einhalten, quem schon sich nicht einhalten. Se você me ama, vem pra cá. Se quer só riqueza, sai pra lá. Ah, não vou te segurar. Não vou te segurar. Ich hab dir gesagt, als Jiches hab ich nie. Als Jiches hab ich nie. Als Jiches hab ich nie. Eu já te falei, que nobre eu não sou, que nobre eu não sou, que nobre eu não sou. Hast du mich lieb, komm mal rein, willst der Jiches als ich ein. Oh, quem schon sich nicht einhalten, quem schon sich nicht einhalten. Se você me ama, vem pra cá, se quer só nobreza, sai pra lá. Ah, não vou te segurar, não vou te segurar. Gesucht, das Klick bin ich nicht, das Klick bin ich nicht, das Klick bin ich nicht. Eu já te falei, que esperta eu não sou, que esperta eu não sou, que esperta eu não sou. Hast du mich lieb, komm mal rein, willst dir Kriege, hast du ein. Oh, quem schon sich nicht einhalten, quem schon sich nicht einhalten. Se você me ama, vem pra cá, se quer esperteza, sai pra lá. Ah, não vou te segurar, não vou te segurar. Go! Yay! It is so Brazilian music. I mean, I don't have to bring it to the Yiddish world. Yiddish world loves it, right? You know maybe Russ Rubin was from Brazil. I don't know. Maybe who? Russ Rubin. Ruth Rubin. Рубин, которая эту песню собирала, может, она из Бразилии была. By the way, there was a comment from Pauline Pelkatz who said, "Thank you for bringing us Brazilian music to us Yiddish speakers." Поблагодарили. Oh, good. Good. Нам тоже приносят бразильскую музыку и португальскую. All right. Good, very good. So do we have time for another video? Okay, let's listen to Even Song, which is also a translation from Aaron Kramer to a poem of Itzik Manger. Even Song, take 2.
quiet evening, dusky gold, a chair, a glass of wine. What has happened to my day? A shadow and a shine. May something dusky gold at least reach this song of mine. Quiet evening, dusky gold, an old Jew with grey hair devoutly prays away the dust of the thoroughfare. May there at least enrich my song the murmur of his prayer. Stiller Wind, dunkelgold. Ich sitz beim Gläsel Wein, was ist geworden für mein Ton? Ein Schatten in der Schein, solch holzscharige dunkelgold in mein Lied rein. Stiller Abend, dunkelgold, ein alter grauer Jid, daven frum auf dem Steu, in dem Juliarid, soll Chotscha Murmel finden Jid, rein sie mir im Lied. Wabadabababa, abadababa, wabadabababa, wabadababa. Thank you so much. It's not only stiller Abend, it's a schöner Abend. It's a beautiful evening. Это не просто Beautiful. вечер, это еще и красивый вечер. Well, the music is mine, the lyrics are beautiful, and it's Zikmanger. The music is yours, Nicole. Музыка свой собственная? Yes, the music is mine. Oh, well done. That's what we love. Вот нам это как раз Ah. нравится. This is a real step forward. Это настоящий Exactly. шаг вперед. Замечательно. So Wonderful. do we have time for one more? Well, we have 6 minutes, and that means 4 minutes for a song if you want to squeeze it in. Yes. So Fima, here it goes. This is for you. Hey. Окей. Для Фимы специально. Das Schüssele Borscht mit Kreuz, das Stickele Hering mit Kreuz, das Tellere Rette mit Salz, das Teppele Kasche mit Schmalz. Ai, 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 da, 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 ai, da, 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 ai, da, 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 ai, da, 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 ai, da, 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 yam, bam, bam, yam, bam, bam. Das Teller Lokschen mit euch, das Zimmers das bissele euch, dem dosigen kurzen Menü, beschert uns Gott in jo, ai, lai, la, 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 ai, la, 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 lai, la, 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 lai, la, 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 ai, la, 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 ai, la, 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 bam, 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 yam, bam, bam. Beschert uns Zucker zu dir und Lackes mit ein Ei und zu die schöne Fisch. Ui,
fröschen unser Gast zum Tisch. Ai, ai, da, 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 ai, ai, da, 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 ja, da, 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 ja, da, 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 ja, da, 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 ai, da, 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 ja, da, 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 ja, da, 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 da. Bum, 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 bum. I don't know where Fima went. I think he's dancing. Фима, по-моему, там танцует. Это была песня Ефима Черного. I can't hear you, Fima. We cannot finish yet. Look, Nicole, thank you for this gift. And Susan was listening to you and Vivi at the kitchen. During that time, she cooked, baked for you and Polina and Vivi something. And for all our audience, welcome to Moldova. Oh my goodness, I really want to go to Moldova. Tell Shoshana I love her and I miss her. I will. Thank you everybody for this opportunity. And please be part of Festival 2020, the Boobas Award. We'll try. Why not? Of course. We want the best of Yiddish song and the best, and we know you can do it. Yeah, we'll see. Thank you very much. So let's talk. Сюзанна приготовила для наших участников вот эти вот, это молдавская еда, называется плацинды, вот такие лепешки. Там внутри грибы и лук. Можно с сыром делать, можно с картошкой. И если вы хотите рецепт, Сюзанна может выслать вам по почте. If you want the recipe of this Moldovan dish, please write to Susanna Gerges and she'll tell you. И еще самое главное, если вы хотите больше рецептов, приходите на Yiddish Song Step Forverts. For more recipes, come to Yiddish Song Step Forverts. And Nicole also one more time mentioned that please join Festival's competition. You will see details on the web. And now we are almost at the end of our performing today step 6. We will have very soon step 7. Yeah, and we want to ask you again, remind you again, this is our sponsors, this is our next performers. You will see Roman Greenberg, Sasha Danilov, Strauss Warshauer duo, amazing musicians from United States and from Austria. And please put a bissel Geld, a few kopkes in the wallets of our great performers and also in the wallet of all the performers, because we are collecting money for all the participants. You can see everything at our website and so on. So вот мы объявили о следующих наших участниках. 7-й шаг, Warshauer дуо, Strauss Warshauer из Нью-Йорка и Роман Гринберг, Саша Даниловым из Вены. И, пожалуйста, положите немножко денежек в кошелек наших артистов и в кошелечек общего сбора. Спасибо вам огромное. Мы будем вас ждать и надеемся, и в следующий раз вас не разочаруем. Будьте здоровы, хорошего вечера, утра, дня, в зависимости от того, где вы находитесь. Thank you very much and come to our next step forward. Thank you, Nicole. Thank you, Vivi. Thank you, Eddie. Thank you, Sarah. See you again. Thank you, everyone. Всем спасибо. Polina, just one short note. All the geld that comes to me will go to the Bubo Awards. Николь сейчас объявила, что все, что она сейчас соберет, это пойдет в Bob Awards. Это в тот самый приз, который они заявили на фестивале. Замечательно. www.nicoleborger.com.br. Please put your website details and festival details in the chat on Facebook. See you again. Thank you very much. Thank you.